The secret of your success lies in the power of choice. Silicon, silicon carbide, and gallium nitride power semiconductors come with very unique characteristics, offering different benefits. To provide the highest level of system performance in your application, you have to know what each of these technologies can bring to your designs. Silicon, silicon carbide, and gallium nitride, when to use them. Gallium nitride is a technology of choice at fast-switching frequencies, providing the highest efficiency and power density at an overall optimized system cost for power-hungry applications. Wide bandgap materials complement silicon solutions, pushing the envelope of power efficiency, size, and weight reduction further for even higher levels of performance and enabling new topologies. Silicon carbide can withstand high temperatures and harsh environments. In addition, the possibility to use standard drivers with it makes silicon carbide an easy-to-use option for improved performance compared to silicon. Choosing legacy silicon provides you with the best price-performance ratio. This mature technology addresses a large variety of use cases in which price performance is desired. We know that the choice is not easy, but as your trusted partner with our several decades of experience in power semiconductors, Infineon, the expert in all three power technologies, is there to help you. We are also a committed and well-positioned supplier to fully support your growth at the highest quality standards. Our ramp-up capability, as well as 300mm wafer fab for power semiconductors and continuous R&D investments in next-generation wide bandgap and silicon technologies, together with our technology know-how, is all there for your success. Choose from our broad power portfolio of high-quality, highly efficient, and ease-of-use products. Visit our website to learn more about wide bandgap technologies. Đầu tiên thì xin được gửi lời chào tới toàn thể các thầy cô, các anh chị, đồng nghiệp và các bạn đang có mặt ở trong phòng Zoom. Thì rất là vui và vinh hạnh vì được nhận lời mời của VPEC và hôm nay thì được tham gia chia sẻ với cộng đồng VPEC một cái đề tài liên quan đến việc điều khiển spacecraft hay là tàu vũ trụ thông qua những cái bộ điều khiển hiện đại mà lại giúp tiết kiệm về mặt năng lượng. Thì theo như quan sát của mình thì trong nhóm này cũng chắc là hiện nay cũng có nhiều thầy cô và anh chị là lớn tuổi hơn em, và cũng có một số là anh em là bạn bè bằng tuổi hoặc là ít tuổi hơn. Thì để cho tiện quá trình thuyết trình thì em xin phép được xưng tôi trong bài chia sẻ này. Thì chúng ta biết là trong thời gian gần đây tàu vũ trụ, vệ tinh không gian đang có những cái tiếng vang trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt là trong cái cuộc đổ bộ thành công của Ấn Độ vừa rồi, và đối lập với nó lại là một cuộc đổ bộ thất bại của Nga. Thì người Việt Nam ta cũng như là nhiều nơi khác trên thế giới cũng đang bàn luận rất nhiều về tàu vũ trụ cũng như vệ tinh không gian, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến sứ mệnh liên hành tinh và thăm dò những không gian sâu. Vì vậy mà cái việc phát triển những cái bộ điều khiển cũng như các cái giải thuật liên quan để làm tăng cái tính bền vững, tăng được tính độ tin cậy, và đặc biệt là hướng tới một cái mục đích phức tạp hơn nữa, đó là phát triển công nghệ vũ trụ một cách bền vững,
thì người ta đã đưa ra rất nhiều những cái giải thuật khác nhau để hướng tới giải quyết những cái vấn đề này. Thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng với cộng đồng của chúng ta đề tài liên quan đến vấn đề đó. Thì trước khi đi vào chi tiết thì xin phép được giới thiệu lại sơ bộ về bản thân một chút. Thì tên đầy đủ của tôi là Nguyễn Xuân Mừng. Tôi đang công tác ở Đại học Sejong, Seoul, Hàn Quốc. Cái lĩnh vực quan tâm chính của tôi là UAV. Ờ, UAV hay chúng ta hay gọi quen cái tên khác đó là drones. Hay các cái Xin lỗi tiếng mừng Việt mình mừng gọi ơi, là mừng ơi đã dạ. bảo này. Và bây giờ giới thiệu thì có thể là chắc là bằng tiếng Việt cho mọi người hiểu hơn, còn lát nữa phần trình bày của mình ấy thì mừng Ừ. có thể trình bày tiếng Anh không? Cho cái ông kia ông nghe cùng. Ờ, mà cũng được, Vậy nhưng mà mình có cần ưu tiên như vậy không, hay là mình ưu tiên các thành viên Việt Nam của mình để cùng dễ trao đổi hơn, bởi vì cũng chỉ có một người nước ngoài thôi đúng không? thì cứ trình Hay bày có bằng tiếng Anh, còn nếu mà cái lúc mà trao đổi ấy thì bạn nào mà không hiểu tiếng Việt mà xin lỗi sao? Tức là kiểu như là có thể khó khăn trong việc giao tiếp thì lúc đấy mình có thể mình cứ ứng biến sau. Còn tức là bởi vì được. là chứ không thì ông kia ông ngồi thì cả tiếng đồng hồ rồi đến cái lúc mà lúc ông về sau mà cũng khó nhé. Được Rồi, không, bằng cái phần trình bày của mình thì bằng tiếng Anh nhé nhé. ừ, ok, ok, vậy cứ theo ý kiến ban tổ Ok, chức. ok, Rồi. cảm ơn. Thì tôi đang nói tiếp về cái hướng nghiên cứu chính là về drones, UAV hay tiếng Việt mình gọi là thiết bị bay không người lái. Thì ngoài ra là tàu vũ trụ và vệ tinh không gian, gọi là spacecraft và satellite. Rộng hơn nữa thì tôi cũng nghiên cứu về các cái hệ thống điều khiển nói chung, đặc biệt là các thiết bị không người lái ở mặt đất, cũng như là các thiết bị liên quan đến năng lượng gió như là wind turbine. Ừ. Thì tôi đang là chủ nhiệm một cái đề tài của chính phủ Hàn Quốc cấp qua cái ngân sách NRF, có tên là Energy Efficient Spacecraft Control Solutions, tức là đưa ra những cái giải pháp điều khiển cho tàu vũ trụ mà nó tiết kiệm năng lượng, hay là nó sử dụng năng lượng một cách hiệu quả. Ờ, thì nếu mà có được ờ, có ờ, có được những cái gọi là liên hệ mới, hay là những mối quan hệ mới với cộng đồng VPEC là một cái niềm vinh hạnh của tôi, và tôi rất mong là nhận được những cái sự trao đổi, đóng góp liên quan đến các vấn đề về học thuật, cũng như là các vấn đề về ờ, môi trường làm việc, hay là những công việc, những cái trao đổi trong cuộc sống nói chung. Thì xin mời cộng đồng cũng gửi email về cho tôi qua cái địa chỉ này. Ngoài ra thì cộng đồng nếu quan tâm đến profile của tôi thì cũng có thể vào website, ừ, như trên hình đây. Thì đây là một cái website cá nhân cung cấp một số cái thông tin chi tiết hơn về bản thân tôi. Nếu mà có đồng nghiệp nào quan tâm và có cái hướng hợp tác gì thì tôi rất là vui mừng và chào đón. Thì trong cái bài chia sẻ này tôi sẽ đi qua bốn cái nội dung chính. Đầu tiên là introduction, tiếp đến là cái problem statement, tức là đưa ra cái vấn đề cụ thể để chúng ta cùng nắm được. Sau đó là những cái giải pháp cho cái vấn đề này, và cuối cùng là những cái kết quả cũng như là thảo luận. Okay. So as we can see, we have a foreign members in our room, right? So for you to understand my presentation, let me present in English. And if you have any question or any discussion, you can feel free to talk in both Vietnamese or English. Now, let me introduce briefly what we are talking about. I'm sure that here in our room, we have many experts, many professor, teacher, who are experts in this field, or you have many experiences in control system. However, for everybody to understand clearly what I'm talking about, I would like to briefly summarize some
history of the space technology so that we can have a overview, we have an overall picture so that we can understand and discuss deeply into this section. As we can see, the space technology started not long ago. Okay, the first concepts of space technology was about 19th century, the first years of 19th century, and at that time, people just wanted to use rocket to explore space. You can know that at that time there was not the term like spacecraft or satellite, but at that time they have some concepts about rockets. However, it took 42 years after the first concept for the first rocket to be launched. And into 1942, the first rocket launched by a German reached to the space, right? And after 15 years, in 1957, the first satellite into orbit by the Soviet Union. The satellite named Sputnik 1, and the mission of this satellite is just very simple. It just transmits a simple signal, the beep sound, to the Earth, and we, at that time, our people just expected to be able to receive the beep sound signal from the Sputnik 1. And in the race to space, just after the first satellite by Soviet, 1 year later, 1958, the satellite Explorer 1 was launched into orbit by the United States, right? And the mission of this satellite is a little bit more complicated. It tried to examine space radiation. And in 1960s, some communication satellites were launched. And the first communication satellite, Telstar 1, was successfully connect Europe and North America by radio wave. This is the first time human beings can connect to a remote area on the Earth's surface via radio wave using satellite, However, just 2 years later, into maybe you already have this information. 2 years later, in 1962, the United States tried to test their nuclear weapon in the space, and the nuclear weapon destroyed the operation of the first satellite, Telstar. And therefore, the United States government launched the second one, named Telstar 2, into space, and now it's still working. In the decade of 1970 to 1990, there were many other systems were launched into space, like GNSS, ISS. GNSS is the Global Navigation Satellite System. That means people use satellite to determine position of different objects on the Earth's surface worldwide. Some typical or some famous system in this class can be listed here, like the GPS of United States, or it can be called Napstar. And the other system is GLONASS from Russia,
or Galileo from European country, and some other small system. And during this time, we also see the launch of ISS, the International Space System, right? This is the station for researching space. It is collaborated by many countries like United States, Russia, and some other countries. Also, during this time, many weather satellites and space telescopes were launched into space. However, to the 21st century, the trend will change. People direct their focus to another way. They try to small down. They will try to decrease the size and the cost of satellites. So many mini, micro, and nano satellites were produced during this century, the first years of this century. And this time is also the time for SpaceX, which is the very famous and powerful company in the world now to join the space technology and space race. You can see they obtained many achievements, and now they is like non-exchangeable. No company can place their role in United States. You know, even NASA need to buy many products from them and depend on them a lot. So from the technology history brief, we can summarize like this. These are the trend, or these are the steps of the technology development. From the first time, human beings only want to launch some rocket or some satellite into space. But after successfully launching the satellite into space, they try to control the orbit and deorbital movement of the satellite. And we call that task is orbital and deorbital control. Later on, they want the satellite to do some missions, to do some tasks, and during the task or the mission, they need to control the satellite so that it can work stably, reliably. However, after they have some missions successful, like communication satellite, weather satellite, or like some space telescope, right? They move forward on to a higher level of the development. They tried to reduce the size and the cost of the vehicle, of the systems. So we see the mini, the nano satellite, right? And further, they try to reduce the energy or use the energy efficiently. And here is the important point. If you want to reduce the size and the cost, but you don't use the energy efficiently, then maybe your purpose of reducing size and cost is impossible, right? For example, you can see here in the figure right-hand side, we have the satellite with some solar panels, right? The solar panels play the role of providing energy for the control system and some other devices inside the satellite. So if your system
requires a lot of energy, then the solar panel should be big enough, right? And the bigger the solar panel is, the bigger your system is, and also the heavier your system is, right? Therefore, if we want to reduce the size of the system, we need to think about using energy efficiently, or we need to use less energy, right? That is the point. Therefore, our work are focusing on this area, that is the energy efficiency. We want to provide or introduce new algorithms for control and for navigation part, so that it will use less energy, or it use the same energy, but it can do more tasks. And the further, or the highest goal, destination to go here, is the space sustainability. They want to develop the space technology sustainably, right? They don't want to throw out too many chests in the space. They don't want to generate or emit a lot of toxic material or signals and radiations. Those are related to the space sustainability. Next, let us talk about the spacecraft attitude control. So what is the attitude control? You can see, I'm not sure you here are from some kind of mechanical engineering or electrical engineering, but I think most of you have some experience about the attitude or orientation angles, right? Then the attitude control involves three orientational angles: roll, pitch, yaw of the system. You can see here, we have the satellite. The satellite is orbiting the Earth, right? So this satellite can rotate about its own three axes: X, Y, and Z. And the rotation about the x-axis is called roll. The rotation about the y-axis is called pitch. And the other rotation about the z-axis is called yaw. So when we talk about attitude control, we talk about controlling the roll, pitch, and yaw angle to meet some requirements. For example, some set point of the angles, or some set point of the angular speed, angular velocity. Then what is the checking control, and what's the fixed time checking control? You can see in the figure here, on the right-hand side, it is the response of a just typical second order system. You can see the line of 100% here. It is the set point, or we call it the requirements, right? We want the system state CT here to follow the set point, or to reach or to approach the requirements, right? So let's see. You can see the CT is the system state, or we call it the system variable state, okay? Or states variable. And here, the solid line, the black solid line here, is the response of the system. So the control goal or control objective is to manipulate the system, to change the system state variable CT, to make it get closer to the set point, right? Then checking control is to bring CT to CDT. So CDT here is the desired value of CT, or we call it the set point,
right? That is tracking control, right? A further step, right? We can see that even though CT can approach CDT, however, it usually takes a very long time if we don't consider the time, right? It takes very long time to get the set point. So we consider the parameter here is TS. You can see on the left, right-hand side figure. TS is the settling time. So settling time is the time for the system to get into the tolerance band. Tolerance band here you can see on the figure. The tolerance band can be plus minus 2%, or it can also be plus minus 5%. It depends on your expectation, your desire. If you want your system to be more accurate, you set the tolerance band plus minus 2%. And when the system state get into this band, then you count the time from the beginning to that time point, and you have the time TS. TS is the settling time of the system. So for the normal tracking control system, TS is usually long, and sometimes is very long, right? So we need to think about the limitation of this parameter. We don't want to wait for a long time for the system to reach the set point. We want to force the system to reach the set point in just a limited time. Then we have the other term is called finite time control or finite time tracking control. The second formula here is the formula to express the finite time tracking control problem. In the finite time tracking control, you can see CT also reach CDT, right? The system state reach the desired value. However, TS should be limited by some function T. Okay? The function T here depends on the initial condition of the system, or we call it the initial state C0. We can see C0 is the system state at the beginning, right? At T equals 0. Then the settling time TS depends on the initial condition of the system. However, it is limited. Then we call this second problem the finite time tracking control. However, as you can see in the second inequality of this problem, TS depends on the initial condition of the system, right? That means sometimes TS can be small, but in some cases, TS can be big because the initial condition of the system may change, right? It may change, and the value of TS is changed also. Then we move forward to a higher level of tracking control. We call it fixed time tracking control. You can see in the third formula here, the system state approach the desired value CD, and the settling time TS always smaller or less than TD. And TD here can be determined a constant. It doesn't depend on the initial condition of the system. It doesn't depend on C0, right? Then we can ensure that our system, our response always satisfactory, and it always reach the set point in a limited time, and we can decide the such limit of the time. Our work will focus on the fixed time tracking control
problem, which is considered the most complicated among these three tracking control problems. Sorry to disturb you, but you Yeah. have maybe 10 minutes left for the presentation. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. So you can see here, this is the space attitude system, and we want to control it. Then we convert the system expressed by equation 1 and 2 to the equation 5 here. We already published this work in a journal paper. You can find it for more information. But here it is noted that we can see the D lump. D lump is a disturbance acting on the system, right? Then on the right-hand side figure here, you can see the system spacecraft will be controlled by the torque tau, right? And it is affected by the disturbance tau d. So our work focused on finding a fixed time observer to estimate the disturbance tau d. And also we will find a fixed time controller to produce the control input tau to manipulate the spacecraft. Okay. Now let's move forward step by step to each object of our system. So we define the attitude checking error here. Theta E is the error between the desired value and the system angle and the system attitude theta. Then our goal is to bring theta E to 0 in a fixed time TS, a fixed time TS. And also our goal is to reduce the initial control effort or the initial control input without deteriorating the conversion rate of the system. And also we want to avoid the complexity of a prescribed performance control. Usually it is very complicated, but we try to introduce a simple structured controller to avoid such a problem. Now let's move forward on the first task in our work, which find a fixed time disturbance observer. We use the theoretical concept of unknown input observer. I think some of you may already heard about this concept. And here, 5 here is our system dynamics, and we use an auxiliary system in 6. Okay, with this system, we will estimate the lump, that is the lump disturbance of the system, right? We aim to estimate the lump. So with some variables here, we can design the fixed time disturbance observer as shown in Formula 9. So the unknown input D lump will be estimated within a predefined time TE. Okay? And expression 10 here is our formula to determine the D lump. And TE here is a predefined time for the observer to estimate the disturbance. That means D lump will reach the rear, D hat lump will reach the rear D lump in a predefined time TE. Next, we will move forward to design the fixed time controller, and it is noted that we are directing our way to an energy efficient controller, right? So we find some way to develop the first order fixed time stable system first. Here we have the lemma 1, you can see. We have the system 17
And if the control input of the system 17 U is designed as in equation 18, then we can say the system 17 is fixed time stable, and the state of it will converge to zero within a fixed time. And TS bar here is the fixed time for the system to converge to zero. However, it's not enough to save the energy. Therefore, we propose our own algorithm here. With the same system 17, we propose another control law in 20. The difference here is the use of eta 1. You can see the use of eta 1. And eta 1 here is a time varying gain, which is described as in this formula. Okay? You can see when t equals 0, okay, then eta 1 equal epsilon 1. So we can see epsilon 1 here is the initial value of eta 1. However, when t greater than t eta 1, then eta 1 becomes 1. That is the important point. It is a time varying gain, but it will reach 1 after some time of t eta 1. With this control law, we can prove that our system is also fixed time stable, and the state will converge to zero in a fixed time Ts less than T1 plus 1 over eta 1 multiplied T2. Now let's compare these two systems. Okay, the conventional one here and our proposed one here on the right hand side. You can see the control laws are different, right? Now we need to compare Ts and Ts bar. At the first time of seeing or watching this one, maybe you think if eta 1 is less than 1, if eta 1 is less than 1, then Ts will be bigger than Ts bar, right? Than Ts bar. That means our settling time is longer, so our work is useless. But no, you can see that eta 1 can be set. Okay, at the first time of the system response, x, the state x is usually big, then the first term here dominates the system response. Therefore, the system response at the first time doesn't depend on eta 1. Doesn't depend on eta 1, right? And just after a very small time, we can determine after t eta 1, the system will converge to a state where eta 1 equal 1. Eta 1 equal 1. And if eta 1 equal 1, then we have the second term of Ts here equal the second term of Ts bar, right? And the point here is that we can choose a very small t eta 1 to bring the system to the steady state quickly, and we set the time. Ts and Ts bar here is the upper limit or upper bound of the settling time, but it is not the exact settling time of the system, right? Therefore, we can still reduce the settling times of the system by choosing the parameter t eta 1 appropriately. Okay? So from these findings, okay, from this improved algorithm, we can choose a sliding surface for our fixed time attitude checking controller. Okay, you can see in this block diagram, we use some sliding surface here, right, in the fixed time controller. Then this sliding surface S is determined based on our development here. Okay. And of course, it is already proved that the system will be fixed time stable, and the settling time of our system is
much more degrees, Here you can see in formula 27, it is our controller for the system. It is fixed time attitude checking controller. And by applying this controller, we can generate the control input tau to manipulate the spacecraft. And here I'm going to show you some results and some small discussion. Okay. The first example of our result is we compare our work with a conventional fixed time system. You can see, okay. The left-hand side figure here is the graph of the system state variable xt. You can see our system and the conventional system are designed to have this. You can see they are almost identical, the system response, right? They have the almost the same system response. However, if you look at the right-hand side figure here, you can see our control input U is much smaller, right, than the conventional one. Why the conventional one needs minus 5? That means the magnitude here is 5, or the amplitude is 5. We need only minus 3.1. Minus 3.1. That means we already reduced the control effort almost 3, or no, almost 40%. Yeah, we reduce the control input 40%. And the second example, we compare our work in controlling spacecraft with the reference tool here. It is the work for the spacecraft tracking control by Professor Bing Xiao from China. Okay, he published his work in IEEE Transaction on Aerospace and Electronic System, which is a very famous and prestigious journal. And we directly compare our work with his work to emphasize the effectiveness of our proposed algorithm. You can see on the left-hand side here is his work, Professor Bing Xiao's work results. We just capture these results from his paper, and we did the simulation. You can see the most right-hand side one, okay, the most right-hand side one are the results we replace or we reproduce from the Bing Xiao's paper. We want to make it exactly the same as what they presented in their paper. And then we compare with our work. You can see the middle figure here is our system response, okay? And the other system response on the right-hand side is from Bing Xiao, okay, from Bing Xiao. You can see we have the same initial condition, right? The system have the same initial conditions. However, the system response are very different, right? Our systems converge to zero quickly and smoothly without any overshoot like Bing Xiao's work, right? And the important point here is, you can see here, important point here is the control input of our work is much smaller than his works, okay? You can see in the middle column, middle figures here, our control effort is, the maximum value here is just about 2.5 Newton meter. Why? Their work needs almost 20 Newton meter to manipulate the spacecraft, right? We reduce significantly the control effort. That means we save the energy, right? But we still
obtain a very satisfactory system performance, smooth and fast conversion. And for more detailed, we calculated the energy consumption of our work and their work, and we compare them to each other. Using this index, E tau, we call it the energy consumption index. We can compare the consumption between the two works, and you can see on the left-hand side figure here, our work needs about only 150. The index is 150, but their work is about 720. Is significantly reduced, right? Then we can move on to the conclusions. Our proposed algorithms provide a faster conversion rate compared to the other published one, and the actuators under our proposed control system consume less energy, and the total energy is considerably saved, right? That is the effectiveness of our work, and we already highlighted in our published paper. Thank you for your attention, and if you have any question or discussion, I'm happy to hear from you and to discuss with you right now, or you can send me email via this address. Thank you very much. Yeah, thanks for your very interesting presentation on the new topic about the new algorithm to control the aerospace device, satellites. So we have one question from Trung. You can see the question in the chat box. Okay, so Okay. the first question is, how big is a micro and a nano satellite? Okay. So he's Vietnamese, so I think it's better to discuss in Vietnamese with him, right? Yes, sure. Go ahead. Yeah. Okay. So không biết là gọi là anh Trung hay là bạn Trung, nhưng mà thì người ta thường đo cái kích thước của tàu vũ trụ ấy thông qua một cái đơn vị gọi đơn vị là U. Đơn vị là U thì các cái con tàu có cái cỡ khoảng độ tầm 1U, 2U ấy, thì người ta gọi nó là các con nano satellite. Thì cái thông tin về đơn vị đo U này thì anh Trung này, anh có thể tìm hiểu thêm thông tin về nó ở trên mạng, nó rất là phổ biến. Thì với cái kích thước khoảng một vài U như vậy thì người ta coi nó là nano satellite, nhưng mà đến khoảng 10 U thì người ta bắt đầu coi nó là micro satellite, và đến một vài chục U thì người ta gọi nó là mini satellite, và to hơn nữa nó lên đến hàng kích thước hàng tấn thì người ta gọi nó là con satellite bình thường. Nó có thể có độ nặng khoảng độ hàng tạ, hàng tấn. Thì anh có thể tìm hiểu thêm thông tin, nó rất là phổ biến ở trên mạng luôn. Cảm ơn. Và câu hỏi thứ hai của anh là What do you mean about sustainability? Normally, do people remove some parts of satellite into the space, and then how do your more efficient approach can help to mitigate this problem? Cảm ơn câu hỏi này của anh. Câu hỏi này của anh rất là hay đấy. Tức là nói về cái phát triển bền vững trong không gian ấy, thì người ta đã bắt đầu quan tâm khoảng một thập kỷ trở lại đây, khi mà người ta thấy rằng rác vũ trụ, cái khối lượng rác vũ trụ ngày nó một gia tăng chóng mặt. Khi mà người ta phóng các hệ thống vệ tinh vào không gian, dù là để cho nó làm các cái sứ mệnh quan sát trái đất, tức là ở cái quỹ đạo thấp, hay là ở các cái sứ mệnh không gian sâu là các cái quỹ đạo cao, hoặc là ở ngoài không gian, thì không thể tránh khỏi là các cái tầng của cái tên lửa đẩy, tức là thường là nó sẽ có hai tầng. Một tầng thì với cái công nghệ phát triển ngày nay của SpaceX hoặc là một số cái tập đoàn lớn thì có thể họ mang cái tầng tên lửa đẩy thứ nhất quay trở về trái đất, nhưng còn cái tầng động cơ đẩy thứ hai ấy, thì thường là nó sẽ tách ra ở cái độ cao tương đối là cao rồi, và nó không quay trở về trái đất nữa. Nó sẽ lơ lửng ở trong không gian. Chưa kể đến là các cái con tàu vũ trụ mà sau một thời gian dài hoạt động nó sẽ bị chết và nó trở thành những cái rác vô tri, nó cứ bay ở trong không gian như vậy.
Thêm nữa là có những cái vụ va đập giữa các tàu vũ trụ với nhau và tạo ra rất nhiều mảnh vụn bay trong không gian. Cộng với nữa là đôi khi có những cái thiên thạch nhỏ nó va đập vào các cái hệ thống của chúng ta đang bay ở trên các cái tầng quỹ đạo như vậy ấy. Mặc dù cái thiên thạch này nó va đập xong thì nó sẽ có thể bay về trái đất, nhưng mà nó bị đốt cháy ở trong tầng khí quyển nên nó không được đến bề mặt trái đất chúng ta vì nó nhỏ. Nhưng nó để lại cái hậu quả đó là các cái mảnh vụn va đập của nó ở trong nó gây ra cho các cái thiết bị không gian của chúng ta, thì nó cứ bay lơ lửng ở trong trong các cái tầng, các quỹ đạo, dù là quỹ đạo còn thấp hay là quỹ đạo cao của chúng ta, thì nó gây ra cái mối đe dọa rất là lớn đối với các cái hệ thống nó vẫn còn đang hoạt động. Bởi vì các cái mảnh vụn này thường nó bay rất nhanh, và người ta nói rằng là dù một cái vảy sơn của một con tàu vũ trụ nào nó chóc ra thôi, mà nó va đập vào một cái thiết bị khác đang hoạt động cũng có thể gây được ra những cái hậu quả nghiêm trọng, bởi vì nó đang bay với tốc độ rất là cao, với tốc độ rất là cao. Nên là cái việc mà dọn rác vũ trụ là một trong những cái đề tài người ta đang hướng tới trong khoảng một thập kỷ trở lại đây. Rất nhiều các cái dự án lớn trên thế giới họ hướng tới phát triển các cái vệ tinh để mà thu gom cái rác vũ trụ này, hoặc là mang nó về trái đất, hoặc là đốt cháy nó ngay trong không gian, hoặc không là sẽ kích nó để nó bay ra khỏi cái quỹ đạo của chúng ta. Ngoài ra thì cái việc phát triển bền vững này nó còn liên quan đến đó là việc xả thải ở trong trong tầng khí quyển của chúng ta khi mà phóng các hệ thống vào quỹ đạo, cũng như là việc xả thải ở trong không gian. Bởi vì như chúng ta biết, nếu mà một vài con tàu vũ trụ thì không nói làm gì, nhưng bây giờ chúng ta có thể thấy là ví dụ cái hệ thống Starlink của SpaceX, họ hướng tới con số là khoảng 30.000 tàu vũ trụ cỡ nhỏ, 30.000 vệ tinh cỡ nhỏ cùng tham gia vào một cái mạng lưới Starlink để bao phủ trái đất. Thì chỉ riêng SpaceX với một dự án như vậy thôi nó đã lên tới con số là 30.000, mà hiện nay họ đã phóng được lên tới xấp xỉ khoảng 20.000 con. Thì chúng ta thấy được rằng là nó có thể đã thải ra với các cái hệ thống đẩy nó vào quỹ đạo đã thải ra khá nhiều các cái khí thải ở trong cái tầng trong cái tầng ngoài khí quyển của chúng ta, thì nó cũng có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động của các cái thiết bị khác. Ngoài ra thì nó cũng có một cái ngôn ngữ chung người ta gọi là gây ô nhiễm không gian. Thì đó là cái vấn đề liên quan đến phát triển bền vững của không gian. Thì ờ, cái câu hỏi thứ hai của anh ở đây là liệu làm thế nào để mà cái công trình của chúng tôi có thể mà giải quyết cái vấn đề này. Thì như chúng tôi đã nói là ờ, với cái việc tiết kiệm năng lượng ấy, thì nếu mà chúng tôi vẫn thực hiện một cái sứ mệnh giống như các con tàu vũ trụ khác thì chúng tôi sẽ đòi hỏi ít năng lượng hơn. Chúng tôi thực hiện cùng một cái tác vụ điều khiển như vậy thì cái năng lượng tiêu hao chúng tôi sẽ yêu cầu ít hơn. Còn nếu mà chúng tôi tiêu thụ một cái lượng năng lượng cùng bằng với họ thì chúng tôi lại làm được nhiều cái việc hữu ích, nhiều cái tác vụ hữu ích hơn, ừ, phục vụ cho con người hơn. Thì nói chung đó là cái việc giảm thải được cái năng lượng ờ, giảm thiểu được cái năng lượng yêu cầu và giảm phát thải vào vào môi trường, vào không gian. Ừ, đó là hai cái câu trả lời với câu hỏi của anh Trung, không biết anh có ý kiến gì không? Cảm ơn Mừng. Câu trả lời của Mừng rõ ràng rồi. Lúc đầu thì khi mà phần introduction thì mình có hơi lẫn lộn một chút, bởi vì Mừng có nói về cái chuyện là sustainability, rác thải không gian, rồi có nói đến cái việc là công trình của mình hiểu nhầm rằng công trình có giúp được cái việc là giảm xả thải vào không gian, nhưng mà thật ra đến sau cùng khi mà cái slide cuối cùng có nói về energy efficiency, khi mà so sánh với các cái so sánh một bài báo khác thì rõ ràng là nó đã cải thiện hơn rất là nhiều, thì đấy cũng là một cái yếu tố của sustainability rồi. Nên cảm ơn Mừng. Vâng, cảm ơn anh Trung. Yeah, and we have a second question from Dr. Hadi. You can see the question in the chat box, and I can speak to other people. In your fixed time tracking control, how do you select the settling time TS? Is optimum TS vary for most efficient operators for different initial conditions? Okay. Okay, so greetings to Dr. Hadi. Thank you for your questions. This is also a very interesting question, and you focus on one of the most important points in our paper. Okay,
So you can see here, let me move forward to the choice of our algorithm here. Okay. So TS is the upper bound of the settling time of our system. It is not the exact settling time of our system, but in this formula 21, TS is the upper bound of the settling time. And as I already talked in the presentation, by choosing epsilon 1, which is the initial value of eta 1, and choosing the T eta 1. The T eta 1 here is the important coefficient or important parameter. You can choose T eta 1 much smaller than T1 if you want. And when T eta 1 is much smaller than T1, then your system need only T eta 1 to bring the state to 0. That is the important point. So if you decrease T eta 1, you will have a faster response of the system. So you say, how do I select the TS or Yes. yeah, this or is is optimum TS vary for most efficient operation for different initial condition? Then we say no. You can. It is TS. Of course, TS is varying, but T eta 1 is the parameter you can choose beforehand, in advance, before operating your system. And your exact system settling time depends on T eta 1. It doesn't depend on TS. TS is just the upper bound. so yeah, in the dynamic, for example, for the T eta 1 and also T1 and T2, how you determine the value? Okay, so we already presented in details the way we chose the parameters in our paper, and I think I would invite you to read out the paper for more information. And I think I hope you will like it, because we present in detail the way we chose the parameter, and we also provide some suggestions and recommendation for readers to apply to their own system. Sure. Yeah, thank you. I will check the paper. Yeah, try to learn and understand how all the parameters is written. Yeah, you are right. I think it will be written in detail in the paper. Thank you. Okay, Yeah, and the thank you. last You're welcome. question is from Dũng. Do you have chattering effect in your control signal? Không biết là anh Dũng hay bạn Dũng, thì cảm ơn câu hỏi này của anh. Nhưng mà chúng ta quay trở lại với lại cái việc lựa chọn cái sliding surface. Thì chúng ta biết cái vấn đề của sliding mode control phổ biến ai cũng biết, đấy chính là cái vấn đề chattering, đúng không? Vấn đề chattering. Thì tuy nhiên ở đây có hai cái hướng mà chúng tôi đã phát triển và đã hoàn thiện cái giải thuật của mình. Thứ nhất đó là chúng tôi hướng tới đó là việc giảm cái settling time, và thứ hai đó là chúng tôi hướng đến cái việc đó là cung cấp một cái đáp ứng smooth, tức là giảm được cái settling time. Thì bằng cái phương pháp ở đây chúng ta có thể quan sát trong cái phương trình 25 này, thì chúng tôi đã sử dụng một cái hàm ở đây, như chúng ta nhìn thấy một cái ký hiệu giống như là cái dấu ngoặc vuông ấy của theta y mũ M1 trên N1 ấy. Thì cái ký hiệu này có thể là nhiều anh em cũng đã quen rồi, đúng không? Thì cái ký hiệu này nó có nghĩa là trị tuyệt đối của theta y mũ M1 trên N1 nhân với lại dấu của theta y. Đấy. Thì thay vì là chúng tôi lấy trực tiếp là dấu của theta y, hay là chúng tôi lấy là theta y nhân với dấu của nó, thì bây giờ chúng tôi lấy trị tuyệt đối của nó rồi đem lũy thừa nó lên, sau đó nhân với dấu của nó. Thì chúng tôi đã có một cái trình bày ở trong một cái bài báo của chúng tôi đã so sánh
cái độ mượt của cái hàm đề xuất này, thì cái này không phải là chúng tôi đề xuất đâu, mà thực ra là nó cũng đã được dùng trong khá nhiều cái công trình khác, cái cách chọn này. Tuy nhiên cái mà đề xuất của chúng tôi ở đây nó là cái beta 1 nhân với eta 1 nhân với SC này cơ. Còn cái mà để mà giảm chattering ấy, thì chúng tôi đã tham khảo, và chúng ta cũng có thể tìm thông tin ở rất nhiều các cái công trình người ta đã công bố về cách chọn cái hàm này để mà giảm được cái chattering cho cái tín hiệu điều khiển của mình. Đó là câu trả lời cho anh Dũng. Không biết anh Dũng có ý kiến gì không? Ờ, anh Dũng có ý kiến gì không? Ok, anh Dũng cũng trả lời cảm ơn trong cửa sổ chat. And the presentation time is also over according to our schedule. So again, thanks for your presentation, Dr. Mung. And now we will move to the second presentation. It's from Dr. Hadi, but before the presentation,